글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 27일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Florida to ban social media sign-ups for children under 14. 플로리다 14세 미만 어린이의 소셜미디어 가입 금지. Governor Ron DeSantis of Florida has signed into law the HB 3 bill, which aims to protect minors online by banning social media sign-ups for children under 14. Starting from January next year, the law will prohibit children under 14 from holding social media accounts, and will require parental consent for children aged 14 to 15 to open accounts. DeSantis stated that social media can harm children in various ways, and HB 3 provides parents with greater ability to protect their children. The bill had been amended from its original version, which proposed a ban for minors under 16, after DeSantis exercised his veto power. However, the law faces potential legal challenges due to concerns about limiting freedom of expression under the First Amendment. Similar laws have been pursued in states like Arkansas, California, Louisiana, Ohio, and Utah. Notably, Ohio's law was halted in February due to concerns about infringing on teenagers' access to online information. And Arkansas faced a temporary stop by a court in the same month. 플로리다 주의 론 디샌티스 주지사가 미성년자 온라인 보호를 목적으로 하는 HB 3법안에 서명했습니다. 이 법은 내년 1월부터 14세 미만 어린이의 소셜미디어 계정 보유를 금지하고 14세부터 15세 어린이는 부모의 동의가 있어야만 계정을 개설할 수 있도록 합니다. 디샌티스 주지사는 소셜미디어가 아이들에게 여러 방면으로 해를 끼칠 수 있다며 HB 3법안이 부모가 자녀를 보호할 수 있는 더 큰 능력을 제공한다고 말했습니다. 이 법안은 처음에 16세 미만 미성년자의 계정 보유 금지를 제안했으나 디샌티스 주지사의 거부권 행사 후 수정되었습니다. 그러나 수정헌법 1조에 따른 표현의 자유 제한 문제로 법적 도전에 직면할 가능성이 있습니다. 아칸소, 캘리포니아, 루이지애나, 오하이오, 유타주 등 다른 주에서도 비슷한 법안을 추진했습니다. 특히 오하이오주의 법은 청소년의 온라인 정보 접근권을 침해할 수 있다는 우려로 2월에 시행이 중지되었고 아칸소주도 같은 달에 법원에 의해 일시 중단된 상태입니다. Useful idiom faces potential legal challenges. 법적 도전에 직면할 가능성이 있다. However, the law faces potential legal challenges due to concerns about limiting freedom of expression under the First Amendment. 그러나 이 법은 수정헌법 1조에 따른 표현의 자유 제한 문제로 법적 도전에 직면할 가능성이 있다. Number 2. Thailand launches monkey expulsion operation amid urban damage. 도심 피해로 인한 태국의 원숭이 퇴출 작전 시작. Thailand has initiated a large-scale operation to capture monkeys in the central city of Lopburi. Known as the Monkey City, due to increasing damage in residential areas caused by these animals. The government set up cages around the city to trap the monkeys and plans to relocate them to a monkey park in Lopburi province. After a stay at the Wildlife Rescue Center in Nakhon Nayok province in the north. Once considered an attraction, the monkeys of Lopburi have become a nuisance, with their numbers increasing due to abundant food and tourists. However, the COVID-19 pandemic led to a decrease in tourists, resulting in a shortage of food for the monkeys. This shortage has caused monkeys to invade residential areas and attack inhabitants, especially during the seasons when food is scarce, leading to increased aggression. In 2020, hundreds of monkeys were even seen splitting into groups and fighting in the city. Due to rising incidents of monkey attacks, the Ministry of Natural Resources and Environment announced compensation, up to 100,000 baht for affected residents on March 23. 태국이 원숭이로 인한 주거지 피해가 잇따르자 원숭이 도시로 유명한 중부 롯부리시에서 원숭이 포획 작업을 시작했습니다. 정부는 도시 곳곳에 우리를 설치해 원숭이를 포획한 뒤 이들을 북부 나콘 나욕주의 야생동물 구조센터를 거쳐 롯부리주의 원숭이 공원으로 이송할 계획입니다.
한때 도시의 명물이었던 롯부리의 원숭이들은 관광객이 줄어들고 먹이가 부족해지면서 애물단지로 전락했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 관광객 감소로 원숭이들의 먹이 부족 현상이 심화되었습니다. 먹이 부족은 원숭이들이 주거지를 침입하고 주민들을 공격하게 만들었으며 특히 먹이가 부족한 철에는 공격성이 더욱 강해졌습니다. 2020년에는 수백 마리의 원숭이가 도심에서 집단으로 패싸움을 벌이는 모습이 포착되기도 했습니다. 원숭이 공격으로 피해를 입은 주민들을 위해 천연자원환경부는 지난 23일 최대 10만 밭을 보상하기로 발표했습니다. Useful idiom become a nuisance. 애물단지로 전락하다. Once considered an attraction, the monkeys of Lopburi have become a nuisance, with their numbers increasing due to abundant food and tourists. 한때 도시의 명물이었던 롯부리의 원숭이들은 풍족한 먹이와 관광객으로 인해 개체수가 늘어나면서 애물단지로 전락했습니다. Number 3. Hamas rejects Israel's ceasefire proposal following UN Security Council's immediate call for Gaza truce. 유엔 안보리의 가자지구 즉각적 휴전 촉구에 이어 하마스, 이스라엘의 휴전 제한 거부. Following the UN Security Council's immediate call for a ceasefire in Gaza, Hamas has expressed its rejection of Israel's ceasefire proposal. According to reports by Reuters and other international media, Hamas communicated to the mediators on the night of the 25th, local time, that it has no intention of accepting Israel's offer. The rejection is based on the argument that Israel is ignoring their key demands, including discussions on a permanent ceasefire and the withdrawal of Israeli troops from Gaza. Despite the Security Council's call for an immediate ceasefire on humanitarian grounds, negotiations seem to be at an impasse due to ongoing tensions between Israel and Hamas over key issues. In a statement from the Prime Minister's office, Israel emphasized that it will not respond to Hamas's delusional demands for a permanent ceasefire and troop withdrawal, and will continue its military operations. This development raises concerns that achieving a ceasefire during the remaining 2 weeks of the Islamic holy month of Ramadan may be difficult. The deadlock reflects the deep divisions between the two sides, complicating efforts to find a resolution. 유엔 안전보장이사회의 즉각적인 가자지구 휴전 촉구에 이어 로이터와 다른 국제 매체들에 따르면 하마스가 이스라엘의 휴전 제안을 거부했습니다. 하마스는 현지 시간으로 25일 밤 중재자들에게 이스라엘의 제안을 받아들일 의사가 없음을 전달했습니다. 이스라엘의 영구 휴전 논의와 가자지구에서의 이스라엘군 철수 등 자신들의 핵심 요구사항을 무시한다는 것이 거부의 이유입니다. 인도적 차원에서의 즉각 휴전을 촉구하는 안보리의 요청에도 불구하고 이스라엘과 하마스 간의 기본 문제를 둘러싼 긴장 속에 협상은 교착 상태에 있습니다. 이스라엘 총리실은 성명을 통해 영구 휴전과 군대 철수와 같은 하마스의 망상적인 요구에 응하지 않고 군사작전을 계속할 것임을 강조했습니다. 이로 인해 이슬람 금식 성월 라마단에 남은 2주 동안 휴전을 이루기 어려울 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 이 교착 상태는 양측 사이의 깊은 분열을 반영하며 해결책 찾기를 복잡하게 만듭니다. Useful idiom at an impasse. 교착 상태에 있다. Despite the Security Council's call for an immediate ceasefire on humanitarian grounds, negotiations seem to be at an impasse due to ongoing tensions between Israel and Hamas over key issues. 인도적 차원에서의 즉각 휴전을 촉구하는 안보리의 요청에도 불구하고 이스라엘과 하마스 간의 기본 문제를 둘러싼 긴장 속에 협상은 교착 상태에 있습니다. Number 4. Ship collision causes bridge collapse in Baltimore, Maryland. 미국 메릴랜드주 볼티모어에서 선박 충돌로 다리 붕괴. Early in the morning on the 26th, local time, a ship collided with a harbor bridge in Baltimore, Maryland, leading to the bridge's collapse. As reported by the New York Times and other media, the United States Coast Guard announced that the vessel hit the Francis Scott Key Bridge, which spans the Baltimore harbor. Local media reported that part of the bridge, which is approximately 2.6 kilometers long, collapsed due to the collision. According to the Associated Press, around 1:30 a.m., a large ship collided with the bridge, caught fire, and subsequently sank.
causing part of the bridge to fall and several vehicles on the bridge to plunge into the water below. Local fire authorities have reported that at least 20 people fell into the water as a result of the bridge collapse, and rescue operations are currently underway. The incident has prompted an investigation into the causes of the collision and the structural integrity of the bridge. This tragic event underscores the need for rigorous safety protocols and maintenance for infrastructure in busy harbors. 현지 시간으로 26일 새벽 미국 메릴랜드주 볼티모어에서 한 선박이 항구 다리와 충돌해 다리가 무너졌습니다. 뉴욕타임스를 비롯한 여러 매체가 보도했습니다. 미국 해안경비대는 이 선박이 볼티모어 항구를 가로지르는 프랜시스 스콧 키브리지에 부딪혔다고 발표했습니다. 현지 언론은 이 충돌로 길이가 약 2.6km인 다리의 일부가 붕괴되었다고 전했습니다. AP통신에 따르면 오전 1시 30분쯤 대형 선박이 다리에 부딪히고 난 후 불이 붙어 침몰했으며 이로 인해 다리 일부가 무너져 다리 위에 여러 차량이 물속으로 추락했습니다. 현지 소방당국은 이 다리 붕괴 사고로 최소 20명이 물에 빠졌으며 현재 구조 작업이 진행 중이라고 밝혔습니다. 이 사고로 인해 충돌 원인과 다리의 구조적 안정성에 대한 조사가 시작되었습니다. 이 비극적 사건은 바쁜 항구에서의 인프라에 대한 엄격한 안전 규정 및 유지 관리의 필요성을 강조합니다. Useful idiom rescue operations are currently underway. 구조 작업이 현재 진행 중이다. Local fire authorities have reported that at least 20 people fell into the water as a result of the bridge collapse, and rescue operations are currently underway. 현지 소방당국은 이 다리 붕괴 사고로 최소 20명이 물에 빠졌으며 현재 구조 작업이 진행 중이라고 밝혔습니다.